Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода English база оқулығының workbook'ын талқылайтын боламыз. Яғни бізде 88-89 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 1. Яғни бұл бөлімде біз Nickleby and Charles Dickens осы екі тұлға жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Бірінші. Exercise 1. Before you read the first extract, complete the paragraph with the below words. With the words below. Яғни біз осы мына жерде тұрған сөздерді осы бос орындарға қоюымыз керек. Бірінші, Nicholas Nickleby's father dies young and leaves the family without any money. They have a rich uncle in London and they ask him for help. Николас Никлбайдың әкесі қайтыс болған жастайынан қайтыс болады және олар отбасымен ақшасыз қалады. Және олардың бір бай көкесі болатын Лондонда дейді және олар одан көмек сұрады дейді. But he is cold-hearted and doesn't like Nicholas. Және ол Николасты ұнатпады дейді, иә. So he finds 19-year-old Nicholas a job teaching at a boarding school in Yorkshire and Nicholas thinks his life will get better. He travels to Yorkshire with the owner of the school, Mr. Squires. Осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Read the first extract. Бірінші бөлімшені оқы дейді, иә, extract. Choose the correct words. Так, біз бірінші осы бөлімшені оқып шығайық. In the evening of the second day, they arrived in Yorkshire. Яғни, екінші күннің таңында олар Yorkshireға оралады дейді. There was snow everywhere, and in front of them was a long, low building with dark windows. It looked cold and unpleasant. This was the school those boys hall. Яғни бұл жерде бұл тексті өзіміз оқып аламыз оқушылар. Енді мен сендерге бос орындарға сөздерді қойып, қай сөз керектігін тауып берейін. Бірінші, the school doesn't look very nice. Мектеп өте жақсы көрінбейді дейді. Mrs. Squires isn't friendly to Nicholas. Николасқа Mrs. Squires жақсы қарамады дейді. Mr. Squires asks about the animals first. Mr. Squires ең бірінші жануарлар туралы сұрады дейді. Mr. and Mrs. Squires talk about money. Mr. Squires, Mrs. Squires екеуі ақша туралы сөйлесті дейді. Nicholas eats a little food. Nicholas аз тамақ жеді дейді. Үшінші, exercise 3. Work with a partner. Read the questions and discuss possible answers. Мұны сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ, бірінші сұрақ, the question 1, what sort of character is Mrs. Squires? Mrs. Squires-тің характері, мінезі қандай дейді? She is very mean and angry, сондай ашулы және қатал, иә. Екінші, what do you think the boarding school is like? Бұл мектеп қалай көрінеді дейді? The school is dark, cold and unpleasant place деп жазамыз. Келесі екінші жаттығу, келесі төртінші жаттығу, exercise 4. Exercise 4. Now read the second extract. Яғни екінші бөлімшені орындаймыз, оқимыз да, true or false-ты орындаймыз. Бірінші, Mr. and Mrs. Squires are often kind of the boys. Яғни бұл жерде бірінші false болады. Екінші сұрақ, Mr. Squires hits the boys a lot. Яғни бұл жерде true болады екіншісінде. Үшінші, the boys have to study hard. Бұл жерде false болады. Төртінші, Smike is an older boy who doesn't look well. Бұл жерде true болады. Бесіншісі false, алтыншысы true болады екен. Келесі бесінші,
Exercise 5. Discuss the questions with a partner. Compare your ideas with the rest of the class. Яғни бұл жердегі сұраққа да жауап беретін боламыз. Яғни бұл жерде discuss the questions. Бұл жерде қасымыздағы досымызбен бірге бұл сұрақты талқылаймыз оқушылар. Келесі 6-шы жаттығу. Exercise 6. Imagine you are a student at those boys' whole school. Яғни осы мектептің студентімін деп елестет дейді. Write a letter to your parents telling them what it is like. Write 100 and 150 words. Яғни бұл жерде біз бұл мектепті сипаттап ата-анамызға хат жазамыз, иә. Бұл тапсырманы оқушылар өздеріміз орындаймыз. Келесі 89-шы бет 1-ші жаттығу. Exercise 1. Read the first extract. Бірінші экстрактты оқы дейді. Одан кейін answer the questions. Одан кейін сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, where does Robinson Crusoe live at first? Бірінші, Robinson Crusoe қайда тұрды дейді. Ол Бразилияда тұрды. In Brazil деп жазамыз. Where does he begin to sail to? Africa. What happens for 12 days at sea? 12 күн бойы теңізде не болды дейді. There is a storm. Ол жерде дауыл болды, иә. What does he climb into with his friends? A boat. Where does he find himself in the end? On a beach. Келесі 2-ші жаттығу. Exercise 2. Read the extract again. Put the events A till G in the correct order 1 till 7. Бұл жерде біз яғни бос орындарға жазамыз, яғни қатармен қойып шығамыз, яғни біріншісі қайсысы, екіншісі қайсысы реттілігін табамыз, иә. Бірінші сөйлем ол бізде E сөйлемі. Robinson Crusoe lives his easy life in Brazil. Екіншісі C болады. Ол while at sea there is very bad weather. Дәл осы жауаптарды жазып шығамыз оқушылар. Келесі 3-ші тапсырма. Exercise 3. Work as a partner. Жұмыспен жұмыс жасаймыз. Read the questions and discuss possible answers. Бұл жерде де сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, what sort of place has Robinson Crusoe reached? Robinson Crusoe has reached an uninhabited and desolate place. Екінші, how does he find food there? He might have explored inland to discover potential food sources like edible insects, small animals, or bird eggs. Яғни құстың жұмыртқасын, кішкентай жануарларды, әртүрлі жәндіктерді қорек еткен екен, иә. Үшінші, where does he sleep? Ол қайда ұйықтады дейді. He discovers a little cave in the side of a hill. This cave becomes his refuge, and in front of it he sets up a tent. Шатырды құрып ұйықтапты, иә. Do you think he meets any people there? Ол жерде адамдар бар деп ойлайсың ба дейді. Yes, I think he meets people there. Иә, ол жерде ол адамдарды кездестірді деп ойлаймын деп жауап берсек болады, иә. Келесі 4-ші жаттығу. Exercise 4. Now read the second extract. Екінші бөлімшені оқимыз. Complete the sentences with one word. Бір сөзбен бос орынды жазамыз, иә. All the other people on the ship are dead. On the first night, бірінші түні, Robinson Crusoe sleeps in a tree. Robinson Crusoe ағашта ұйықтады дейді. He makes a home in front of a small cave. He puts his food in a place he calls the kitchen. He is worried about wild animals and people. Ол жабайы жануарлардан және адамдардан қорықты дейді. He makes a fence around the front of the tent. Деп осылай жазамыз. Келесі 5-6 тапсырмада өзіміз орындаймыз оқушылар. Бұл жерде discuss the questions with a partner. Досымызбен бірге талқылаймыз. Compare your ideas with the rest of the class. Келесі 6-шы жаттығуда Robinson Crusoe saves some paper and a pencil from the ship, writes his diary for the first 3 days after he arrives on the island. Write 100 and 150 words. Бұл жерде де 100-150 сөзден тұратын кішігірім эссе сияқты қылып жазамыз оқушылар. Осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды.